morning, everyone. I'm very excited to be here, sharing a little bit more of the work that we do. And as we were just being introduced, so we will be talking about how to combat human trafficking through workers' voice and ethical recruitment networks. Today, I am here with my colleague, Yen Tu. She's Outreach and Empowerment Officer, who I would like to invite. And we also have a special guest who will be joining us later for our panel discussion. So Pan Yen Le, she is a migrant worker leader from Myanmar, currently working in the seafood sector in Thailand. And also Tete Ong, she is the director for Future Light, an organization from Myanmar. Yeah. They will join us a little bit later after we go through the slides. Yeah, so let me start by sharing a little bit about us. Let me see. Well, I don't have to share much as we were already introduced, but just to share a little bit of the three main teams that we have of the areas of work. The first one is the outreach and empowerment work, so where we have workers' voice, empowerment and worker-led programming at origin and destination countries. We also have a program called Issara Labs, having technology that empower workers as well as increase visibility of labor social risk through the supply chain and strengthening multilingual grievance mechanism. And we also have the business and human rights, where we enhance the partnership of ethical supply chains, working with all the actors involved, including workers, suppliers, recruiters, global brands and retailers, grassroots organizations, industry associations, and government. We help identify solutions to remediate worker-reported issues and also address the root causes of the issues by improvements that are informed by the feedback and experiences of the workers. We started our work in Thailand as a destination country in 2014 and started working in Myanmar, Cambodia, Laos the following years because being based in origin and destination countries of the workers is vital to understanding the constantly changing recruitment processes and helping suppliers understand and responsibly navigate the first mile risk of the labor recruitment. Then starting in 2022, we started our expansion to Malaysia, where many of our strategic partners were sourcing from Malaysia, and they wanted to have better visibility of what was happening in their supply chain and how they can also support the workers in their supply chain. And thanks to the support of Walmart Foundation and Target Foundation, we were also able to expand to one of the origin countries, which is Nepal, which is one of the main countries for workers going to Malaysia. And as part of the work with some strategic partners, we were also able to do some work in Japan, where we cover different nationalities of workers coming to Japan. So that's the light green on the slides. This is just to share our current corporate donors as well our strategic partners. We have 14 strategic partners at the moment. So we are very grateful to the ARAD conference team to inviting us to talk about worker power, worker voice, and ethical recruitment networks, which may sound a little bit different from anti-trafficking, but really it's not. Today we will be discussing how workers' voice and workers' empowerment, as well as technology and partnership, can help mitigate the risk of human trafficking and also forced labor in the global supply chain. So through the work that we do, we are dealing with exploitation every single day, both exploitation during the migration process, but also at the workplace. And getting the duty bearers to make it right in different levels. So we work first on remediating immediate harms, right? So it's, for example, whenever workers are being cheated with their wages, how to get that remediation for workers to get back their wages, but also looking at what are the root causes of the issues. Why is it that workers are having these problems? How to solve that? Is it like the HR that need to have better capacity building
how to avoid this from happening over and over again. So that's when we work on the system straightening. So it's providing that training for the companies to understand what are the root causes and making those changes that are informed by workers' feedback and workers' voice. And then we work also at the ecosystem level work. When we step back a little bit and say, is this happening only in this industry or only in this country, or is it in the region? If it's happening in the region, like, let's understand why it's happening and what can be done all together to solve those issues, and whose responsibility is it to take action? What are the duty bearers and the different stakeholders that can support this work? So when we talk about remediation, system strengthening, and ecosystem transformation, the workers' voice part is really important because it's workers who are the best ones to verify if the immediate harms really have been properly remediated, if the recruiters and employers really are acting any better and more respectfully and less exploitative over time, if the overall pressures and ways workers are being treated in the workplace and in society are really improving the way it needs to. So we can look across the boxes at the bottom and then ask who should be answering like these questions of, are we really making the life of the people we serve better? Who could best say if workers and exploited people are being treated in an empowering manner and not paternalistic or patronizing? If more workers were empowered to be able to monitor and act on the way they are seeing and experiencing, like if the workers' voices were heard, if the duty bearers were compelled by law to respond to them, wouldn't be expected to significantly drive down levels of exploitation, human trafficking and exploitation and recruitment globally. So we can think of just inviting you to think of like, if there is anything else in the past 20 years that has significantly moved the needle in terms of driving down exploitation and human trafficking. We can't, but our first few years of results have given us the signal to keep doing what we're doing, like keep this track of involving workers' voice and ethical recruitment and engaging with the different stakeholders to move that needle of human trafficking. So since we will be talking about ethical recruitment, I will just want to share what is ethical recruitment. For ethical recruitment, you might be familiar with the 7 principles, which are coming from the ROGI principles. But apart from the 6 principles, there is one more that we identified were a need of ethical recruitment, and this is the grievance mechanism. We cannot talk about ethical recruitment if we are not making sure that our grievance mechanism systems that workers can actually use and access. Exploitative recruitment should, of course, be remediated, but it's also important to talk about how to prevent exploitation from the first place, how to avoid it, like the long-lasting trauma and harm to the workers and their families. So how to prevent exploitative recruitment, forced labor, trafficking, and debt bondage through empowerment approaches, innovation, and networking. So let me share with you what the ethical recruitment networks model is. The ethical recruitment networks is a network of civil society organizations and trade unions in origin and destination countries. They are partner members from Myanmar, Cambodia, Thailand, Nepal, and Malaysia. And they are all working together to build networks cross-border. The ethical recruitment networks and innovative technologies can effectively eliminate exploitative labor recruitment and labor trafficking, and it can transform labor recruitment systems and corridors and improve the life of millions of workers and their families by 3 areas of work. The first area of work is the worker's voice and empowerment. The second one is supply chain transformation, and the third one is the ecosystem transformation. So starting from the first mile of the recruitment process, so this is at the village level,
the ethical recruitment networks work on workers' voice and workers' empowerment by sharing information to job seekers and their families, helping them to identify and avoid exploitation, as well as connecting them with reliable information about recruiters, employers, and service providers, as well as ethical job opportunities. This is through the Golden Dreams smartphone application. The Golden Dreams smartphone application is a smartphone application that was developed by Issara Institute and co-designed with workers in 2017, where workers can find information about recruitment agencies, employers, about their rights. They can also rate and review based on their own experiences, so that other users can also benefit from that information. And then in 2022, we launched the marketplace on the smartphone application, where job seekers can find real jobs that are being posted by recruitment agencies directly. So this is a way to mitigate the risk of having informal brokers taking advantage of the job seekers. Then in addition to implementing the workers' voice and empowerment at this stage of the recruitment, the ethical recruitment networks are also working at the village level to transform supply chains. This is by displacing the exploitative recruiters, by connecting the job seekers with these real job opportunities, and then also reporting any cases that they can identify as exploitative recruitment practices. If we go to the next step of the recruitment process, this is at the capital level, so when the workers are getting ready already to migrate. But at the capital level, what is happening is that we have the responsible recruitment agencies posting the comprehensive and ethical job advertisement in the Golden Dreams marketplace, included detailed information about cost, fees, and benefits, and they collaborate also with the ethical recruitment network members to connect job seekers with these jobs opportunities to mitigate those risks with the brokers. And then the other part of the ecosystem transformation is, at this stage, is having the government improve regulations and enforcement of legal recruitment and acting on the reports that are being made by the ethical recruitment networks, as well as the workers themselves. Okay, so the Workers' Voice driven ethical recruitment networks is also working at the destination country for workers' voice and empowerment, as workers continue to actively report issues to workers' voice channels, which are also logged into the inclusive labor monitoring system. They are also rating and reviewing the employers. So once the workers migrate, they are arriving at the workplace, they are able to also share what's their real experience with that employer. They can rate and review those employers. And then also as part of the supply chain transformation, this is being driven by the employers and the global brands and retailers, tracking and remediating workers' reported issues, which is also reported by the inclusive labor monitoring and the CSOs partners that are on the ground. I think stop working, okay. Then the last stage of the supply chain and ecosystem transformation is happens in importing countries. So this is when global brands and retailers require and incentivize ethical recruitment practices, which should be monitored and verified through workers' voice. And then the governments and law enforcement can also monitor the inclusive labor public dashboard, which is being developed in partnership with civil society organizations to show the realities faced by the workers, what are the most common issues being reported by the workers, how are business responding to workers' voice and workers' grievances, what are the efforts and the results in the fight against trafficking and forced labor. So now I would like to hand it over to my colleague, who will be sharing more about the role of CSOs, workers' voice, and how it looks like on the ground. Next slide. No. Oh, sorry. Is the end? No, can we? Okay.
That's it. So here, let me sum up the 3 aims of the ethical recruitment networks. And it is, the first one is to educate and empower workers and job seekers. After that, connect them with the ethical job opportunities. The second one is to detect and intervene illegal and allow recruitment fee and unethical recruitment practice and guiding remediation for the migrant workers. And finally, helping ensure zero-cost recruitment down to the first mile for employer, having ethical recruitment policy by placing job seeker into the ethical and zero-fees job. And here, let's see how the key stakeholder on the ground working on remediation process and building workers and job seeker power. One, we are looking at job seeker empowerment and the different channel of remediation. We want to highlight how important role CSO are playing on the ground since the first mile of the recruitment journey of the migrant workers and job seekers. Here on the top left, you can see our CSO partner conducting empowerment program with the job seekers in their village. CSO partner role is actually very important as they have good relationship with the job seekers and they are trusted by them. That's why CSO are well positioned to provide all the useful information and assistance needed that will help job seekers to actively identify and also avoid the exploitation and human trafficking on the ground. During these kind of outreach activities, CSO partner also identify and train local ambassador who could be like returned migrant workers and also the local community leaders and help build knowledge and skill to reach out to the job seeker. So job seeker will have someone in their community who can approach and seek information and support. Ambassador, they also play a key role in their community as they are actively seeking the update information and so that they can share with the job seekers and also for further support and guidance. There have been cases where job seekers are being cheated by local brokers, then being remediated because of the help of the CSOs. Partners. We are now seeing how job seekers are changing their behavior, and instead of just relying on the informal brokers, they become smarter and empowered to confront brokers and seek information before making decisions and help others in the community. So when we are looking at activities and engagement with job seeker, we call it job seeker empowerment rather than safe migration, because we want to emphasize the part about building up job seeker to be able to make good, informed decisions and also have access to many choices as much possible. As part of the empowerment approach, we can see in the second photo on the right, in our CSO partner in Myanmar introducing the Golden Dreams application that Anna was mentioned before. And during these outreach activities, CSO introduced the app with job seekers and also provide trainings on how to use it and how to apply for a job from their home without having to rely on the informal brokers. So far, next slide. So far, we have learned about the pre-employment, making decision process, and then what happens when job seeker make decision to apply for a job. Once job seeker have made the decision to migrate and they have applied and been accepted by 2 jobs, the ERN members will also conduct pre-departure orientation and training to introduce job seekers with worker voice communication channels. So we are able to keep in touch with them since the beginning of the recruitment journey and process, when they arrive at the workplace, during their employment, and also up until their return. It means worker can reach out to us anytime, and in this way, we can monitor the recruitment process by giving a safe space for them
to speak or chat with us whenever they need any information or assistance. It is important to connect with workers since the first mile. Only then we can build trust and worker will feel safer to share their information with the person or the organization they trust the most. This will help to support the supplier and recruitment agency that they're part of the global supply chain to improve their system and work on the plan of action, which are informed by workers' voice and also workers' real experience. Anything? Yeah, this is my part. All right, so now we'll like to hear, of course, from workers' leaders and also civil society organizations that are doing an amazing work on workers' empowerment and also workers' voice. So I would like to invite Panyele and Tete On to the stage, please. So let me first share a little bit of the background of both of our panelists. So Tiete On, she's the director for Future Light Center, which is a civil society organization in Myanmar, and is working on labor rights such as minimum wages, workplace issues, employer-employee conflicts, social security, ineligibility, occupational injury, as well as migrant labor rights capacity building, training, and research. Tete On graduated from Dagon University. She did a BA in philosophy degree, and she was detained for participating in the political movement for 5 years. She later led for labor rights on deputy in charge of the labor department in the 88th Generation Peace and Open Society from 2012 to 2017. While serving there as a deputy, she assisted several workers who were encountering violations of their rights. She is now actively coordinated with the other organizations to support the migrant workers in Myanmar-Thailand corridor as the Ethical Recruitment Network member. And then we also have Panyele. She's originally from central part of Myanmar. She's a migrant worker leader who is currently working in the seafood processing factory in Thailand. She's actively sharing her migrant journey, her ethical recruitment experiences with job seekers, and her knowledge with the migrant communities. She came to work to Thailand through an ethical recruitment channel and receiving pre-departure training for migrant workers at the first mile. While working in Thailand, she attended the mobilizer training, participating as a speaker at Issara Global Forum in 2019, has joined shared sessions and mini documentaries initiative representing migrant workers' voices. She is an active mobilizer, conducting outreach in person and online to empower other migrant workers through information by helping build their skills. So now we'd like to hear a little bit more of your experience, Panyele. During the previous session, we shared about how the work to support migrant workers since the first mile can help mitigate forced labor and human trafficking risk. And we would like to hear from you as a worker leader representative, what are the realities being faced by migrant workers since the beginning of the recruitment process up to the situation at the workplace? And would you say things are still the same, or is it getting any better? So, yeah, let me translate. So, ညီမအနေနဲ့ကကြတော့ဒီကိုကဒီထိုင်းကိုလာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတယောက်အနေနဲ့တန်တမန်တယောက်အနေနဲ့လည်းပါဝင်နေရဲဆိုတော့ကိုအလုပ်သမားတွေမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေပြပမထွက်ခါအခင်းအလုပ်ရှာနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဟိုအလုပ်ထဲရောက်တဲ့အထိမှာဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရှိကြလဲဘယ်လိုကောင်းပုံဖြတ်မှုတွေခံရလဲအလုပ်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိလားပေါ့နော်အခုအရင်တုန်းကနဲ့အခုဘာတွေကွာလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
အလုပ် agency ရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုခဲရင်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပွဲစားတွေကရွာထိလာခေါ်ကြတယ်ပွဲစားတွေကရွာထိလာခေါ်တယ်လာခေါ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတွေကိုမတန်မရတွေတောင်းတယ်တောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကိုကမြို့ကိုလည်းမရောက်ဘူး agency ရဲ့နာမည်လည်းမသိရတော့အဲ့ပွဲစားတွေတောင်းသမျှပတ်စံကိုအကုန်လုံးကိုပေးလိုက်ရတယ်တချို့ agency တွေကြလည်းရှိတယ်ပတ်စံတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးထက်ပိုပြီးတော့ကောက်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ agency တွေကဟိုစာချုပ်ချုပ်ထားတာတစ်ခုဟိုအလုပ်ပေးလိုက်တာတစ်ခုအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းရှိနေပါဒါဘာဖြစ်အလုပ်ထက်ရောက်သွားဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟို agent တွေရောဘာရောလူတွေကထင်ကြရပေါ့နော်အော်သူတို့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အလုပ်ထဲမှာလည်းခေါင်းပုံဖက်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် So actually, it is very difficult to get the right connection with the recruitment agencies when looking for a job. And job seekers mostly rely on the informal brokers on the ground at the village level and also have to pay high illegal recruitment fees and also receive the untrustful and wrong information about the recruitment recruitment and also job. So this is how the illegal and middle brokers are cheating on the job seekers. So there are also, in some situations, there are also some recruitment agency. There is a legal fees, but they overcharge for that legal fees. So finally, finally, the job seekers, they end up in debt to pay these large amounts of illegal fees to those middle brokers and also to the unethical recruitment agencies. So, and sometimes their workplace is very different from what they are recruitment for. So in the contract is one, but when they arrive at the workplace, it is a different job. That situation also happened, but some people say that okay, that is the situation at the ground at the first mile, but they think that okay, there will be no issue in the workplace, but there are still risks and also many challenges at the workplace. တချို့လို့ရှင်နေကြတော့လို့ရှင်လဲပတ်စံတွေကိုစာအုပ်တွေစာရွက်တွေအကုန်လုံးတင်ထားတယ်ပြီးရင်လမ်းစာလည်းထုတ်မပေးဘူးအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဝဏ္ဏတွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကပေါ့နော်လူမျိုးချိုးခွဲခြားပြီးတော့သူ့ဆိုရင်မပြောဘူးကိုဆိုလို့ရှင်ဟိုလိုမျိုးဆဲချိုးတိုင်းထားတယ်လည်းရှိတယ်လူမျိုးကြားခွဲခြားတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမထိုင်းကိုတက်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းမှန်ကန်တဲ့ခေါ်ယူတဲ့ agency တခုနဲ့ချိတ်မိတယ်အဲ့ agency ကနေပြီးတော့ကျမကိုတင်တန်းနေလဲပေးတယ်အလုံးမလုပ်ခင်ရအလုံးမသွားခင်မှာစာချုပ်မချုပ်ခင်မှာဘယ်ဥပဒေကဘယ်လိုရှိတယ်ထိုင်းဥပဒေအကြောင်းကိုလည်းဟိုနားလည်အောင်သင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတန်ရှင်းရကစားသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကစားအကုန်လုံးတင်ပေးရပေါ့နော်နောက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း Issara လာပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖုန်းနံပါတ်တွေဒီဟာတရားတယ်ဒါမတရားဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျမတို့ရှင်းပြကျမတို့လည်းကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ထိုင်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်ရောက်လာကြပါတယ်ရှင် So but there are still many employers who exploited migrant workers, for example, like document retention and also discrimination of line supervisor at the workplace, like between the Burmese workers, Cambodian workers, Laos workers, something like that, and also poor treatment of those line supervisor and also mixing payment. But for me, she said, she came to work with an ethical recruitment channels and also the agency clearly explained about what is the type of job and what she have to do at the workplace, something like that. Explain everything detail at the first mile. And then before the contract signing as well, the agency and organization conduct the pre-departure training where she joined and also she received the information about safe migration and also worker voice channel that she can reach out to get the information and assistance in case. So
she realized that, oh, this is for my own safety. This is the information about safe migration. So she said, oh, I feel empowered to reach out to the organization by receiving those information at the first mile, so that she can ask any question or any information when she needs. Right. Thank you very much for sharing the views, not only from your experience, but also what's the reality for many other workers. So how would you describe the role of workers' voice and worker empowerment in addressing the risk of migrant workers? So you were sharing how empowered you felt by hearing from workers' voice channels, like being able to connect with an organization. So what do you think is the role of workers' voice and workers' empowerment in addressing these risks? And if you have any recommendations for civil society organizations, employers, recruitment agencies, and/or global brands and retailers. So ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေမှာကြတော့အခက်အခဲတွေသူကတော့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအလုပ်ထဲကပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်အလုပ်သမားတွေရဲ့အတန်ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအရေးပါတယ်လို့ထင်လဲကိုယ့်အနေနဲ့ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝယ်လက်တွေတို့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအလုပ်သမားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုလည်းကိုယ့်အနေနဲ့agency တွေကိုလည်းဘာအကြံဉာဏ်ပေးချင်လဲဘယ်လိုမျိုးဘာပြောချင်လဲပေါ့နော်တချို့အလုပ်ရှင်တွေကြတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အလုပ်ရှင်တွေကြရှိတယ်ဝယ်လက်တွေဧည့်သည်တွေဘာရလို့ဧည့်သည်တွေစစ်စစ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အလုပ်တွေအားလုံး okay တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ခိုင်းတာရှိအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်တချို့အလုပ်သမားရလုံးဝမပြောရကြဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့စစ်စစ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ခေါ်တယ်သူတို့ခေါ်ပြီးတော့ဗောနော်နင်းသွားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားခိုင်းတဲ့လူကိုပဲစကားပြောရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကလိန်ခိုင်းလိုက်တာကောင်းလားမကောင်းလားအိမ်သားတွေကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းတယ်ပြောဘာဖြစ်ဘယ်ရဖြစ်အဆင်ပြေလားပြေတယ်ပြောအလုပ်ရှင်ပတ်စံပေးလားပြေတယ်ပြောဝန်သားတွေကောင်းလားကောင်းတယ်ပြောအကုန်လုံးကောင်းတယ်ကြီးပဲပြောခိုင်းတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပြောခိုင်းတာမပြောဘဲနဲ့ကိုပြောချင်ရင်ပြောမဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်တွေကလည်းကျမတို့ကလည်းမပြောရကြအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ထုတ်ခံရမှာကြောက်တယ်လေအဲ့လိုတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ထိုင်းကိုရောက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့က Issara ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်အဲ့လိုအလုပ်ထမအဆင်မပြေဘူးဘာဘူးဆိုလို့ရှိရင် Issara ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တိုင်မင်းကျမတို့နဲ့အရင်တိုင်မင်းနဲ့ဒီလိုရှိတယ်တရားလားမတရားလားဆိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့တိုင်မင်းပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဒီဝန်သားရည်နဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားရရှိတယ်စိတ်ယုံထဲမှာလည်းအတော်သိဆိုသူတို့ကိုပြပြောင်းလဲပေးရတယ်ရှိရဆက်တော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟိုမှာစိုက်ဖာမြင့်နဲ့နေအဲ့လိုတွေကစအကုန်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပါပဲရှင် So as a mobilizer, she also conduct the worker-led outreach, and she had a lot from other migrant workers who do not dare to say the truth in front of the visitor, especially the auditors and also the visitor, the buyer who come and visit at the workplace. At that time, what happened is the employer, they select the workers, how many workers, like 10 or 20, and then they coach the workers that to say just only everything should be good, so in front of the visitor. And the workers, they have to say, for example, like when the visitor asks about what about the toilet condition? What about the situation between the employee and employer communication? At that time, the employee, they have never said the truth because they afraid that if they are targeted by the line supervisor and by the HR persons, or after meeting with those visitor and after meeting with those auditor, when they say the truth, they are afraid they are being terminated. So this is what is happening at the workplace. When she arrived at the Thailand at the very first time, she also faced that kind of
situation a little bit at her workplace. Finally, she called Issara hotline numbers and then consult with her issues, and also Issara reach out to the suppliers. And then some of the conditions, she said that some of the conditions are getting better. Also the employee-employer communication as well. နောက်တစ်ခုကလေအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနှစ်ဦးစင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမှုတည်ရဲ့အလုပ်သမားပေါ်မှာလည်းအများကြီးမှုတည်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘာတွေစင်ပြေဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းဒါကိုယ့်ပေါ်ကောင်းမှုလို့ဒီနှစ်ဦးစင်ပြေမှသာကျမတို့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကအစင်ပြေမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုကျမအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းအစင်ပြေသွားတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အစ္ဆရာတင်တန်းတွေကိုကျမမပြတ်တမ်းသွားတက်တယ်တနေ့ကနေနေ့ဆိုရင်သွားတက်တယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားပါပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့ကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမအလုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်သမားကျမတို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးမျှဝေအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရေးအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အစ္ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်မယ်ဆွေးနွေးကြရရှိတယ်ပေါ့နော်ခုဆို Yeah. So effective grievance mechanism and system change depends on the worker voice, and employer-employee communication can only be resolved by the worker voice, she said. That is why she trying to attend the mobilizer training provided by Issara, and she also shared those information with other friends and her colleague to join those sections to listen to what are the worker voice, what are the labor rights, what are right or wrong, so that she can also share with other colleagues as well. ကျမတခုပြောချင်တာပေါ့နော်ဝေလက်တွေရောဗါရောတခုပြောချင်တာဒီအလုတ်သမားတွေရဲ့အတန်တွေကိုပေါ့တေချာနားထောင်ပေးပါလို့ဒီအလုတ်သမားတွေရဲ့အတန်တွေကတကယ်စိတ်ယုံထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒီအလုတ်သမားတွေကပဲသိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့အလုတ်သမားတွေကိုပေါ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်သမားတွေရဲ့အတန်လေးကိုတေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်ရှင် Yes, her message to employer, buyers, and organization is to please listen to worker voice, the real worker voice, what is happening at the workplace. It is, sometimes she said, it is a bit difficult to say it is human trafficking, but the labor exploitation and forced labor are still happening at the workplace. So that she say, okay, please listen to our real worker voice to solve those issues. Great, thank you very much. I just realized that we are a little bit short on time, but I really want to have like some sharing from Tete Ong. So Future Light is part of the Ethical Recruitment Network that has been educating and empowering migrant workers to identify and avoid exploitation, as well as seeking remedy when needed. So based on your experience working with ethical recruitment networks and recruitment agencies, how do you think partnership and technology can help combat human trafficking and forced labor? So အမတို့မိကုန်းကကြတော့ဒီအမကြတော့ network တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော် so ERN နေတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ agency တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာခြေခံပြီးတော့မှကိုယ့်မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြီးတော့လက်တွဲလုပ်ရတဲ့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလူကုန်ကူးမှုနဲ့အာဓမစေခိုင်းမှုကိုဘယ်လောက်ထိကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်လဲတဲ့ အခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျမတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့အဓိကအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ Issara နဲ့ဆိုရင်ကျမတို့2016-19လောက်ထဲကကျမတို့က networking တွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော် networking တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအဓိကအပြင်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ခုနညီမပြောသွားသလိုပဲ safe migration ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့က awareness တွေpre departure trainings တွေကိုကျမတို့တွေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျမတို့ village ရွာတွေအထိဆင်းပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ trainings တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ So thanks for letting me to talk here, she said. And
her organization closely work with Issara since 2016-17 and mostly focusing on the pre-departure training and also safe migration training at the village level and community level together with other organizations. ဆိုတော့အဓိကအပြင်ဘာကြောင့်ကျမတို့တွေကဒီရွာတွေအထိကိုဆင်းပြီးတော့ဒီလိုသင်တန်းတွေပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ brokers တွေရဲ့ဒဏ်တွေကိုပေါ့နော်အဓိကခုနကညီမလည်းပြောသွားတယ်လင်ခံရတာတွေသတင်းအချက်လက်အမှားတွေရနေတဲ့ကိစ္စတွေမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေမရဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အလိန်ခံရတဲ့ပြဿနာတွေအလိန်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဓိကလောက်အားခေါင်းပုံဖြတ်ခံရလောက်အားကားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာတဲ့အပြင်ကိုမှကျမတို့ကဒီနိုင်ငံခြားကိုအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပတ်စံတွေအများကြီးပေးပြီးတော့သူတို့တွေသွားတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျမတို့အထောက်ထားရှိပြီးသွားတာတွေရှိတယ်အထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နည်းတွေနဲ့လည်းဒီ brokers တွေကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီလိုသင်တန်းတွေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် So why she is focusing on safe migration and pre-departure training on the ground, like she mentioned that there are many cheating from the brokers through the job seekers. Some brokers, they also they provide the wrong information about the recruitment. Sometimes those brokers, they like smuggling, they bring the workers, collecting some amount of a large amount of money. After that, bring them through the illegal way to work in abroad. အဓိကအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ migration နဲ့ trafficking ဆိုတာကလည်းအင်မတန်အောင်မှတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဓိကအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရွှေ့ပြောင်းသွားလာပြီးတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ဒီ border cross border တွေမှာကျမတို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့ smuggling တွေရှိသလိုတစ်ဖက်နိုင်ငံရောက်ပြီးတော့တခါလောက်အားအလုပ်တွေသွင်းပေးပြီးတော့လောက်အားကတွေကိုတခါတည်းဖြတ်ယူသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်အားကပါခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတဲ့အခါမှာဒါဟာ trafficking မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းပဲကျမတို့ကဒီသင်တန်းတွေကနေတစ်ဆင့်ကျမတို့အမြဲတမ်းသတိပေးပြီးတော့ပြောဆိုနေရတာရှိပါတယ် During this training, she mentioned about the brokers trying to control the workers by exploiting their wage, and also they bring the workers to abroad and then work illegally, and also sometimes found a job for them, but they exploit the wages. So that situation are happening. So she mentioned those parts in the pre-departure trainings. ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ခုနကပြောတဲ့ဒီ Issara မှာလည်းပြောသွားရပေါ့နော် zero cost နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာဆိုရင် zero cost နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကတကယ်ကိုငွေကြေးအကုန်ကြမရှိဘဲနဲ့သွားမယ်ကိစ္စတွေမှာတော့မှအခုချိန်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီ brokers တွေကနေပြီးတော့သိန်းပေါင်း23သိန်းလောက်ထိဒီ zero cost ကိုတောင်းပြီးတော့ပေါ့သွားလာနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရှိနေရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အဲ့အကြောင်းလေးပဲကျမတို့အနေနဲ့ကဒီ CSO တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ရွာတွေမှာသင်တန်းပေးတာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီ2019နောက်ပိုင်းလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒီကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ agency တွေကလည်းကျမတို့ရဲ့သင်တန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာကိုကျမတို့တွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ training တွေပေးတဲ့အခါမှာဒီကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ agency တွေကနေပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ agency တွေအကြောင်းလည်းပြောတာတွေရှိသလို safe migration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ပြောရင်းနဲ့ပဲတခါတည်းကိုပဲဒါဟာ human trafficking ကိုကျမတို့ကာကွယ်ရအောင်လဲရောက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ် Sometimes even for the zero cost and ethical recruitment, there are middlemen who collect money and cheat to migrant worker, job seeker. That is why CSO coordinate with each other and conduct training at the first mile and village. So later, the recruitment agency, they also join their outreach activities because they don't want to work with those illegal brokers and middlemen. So CSO and agency, they collaborate for pre-departure training for worker safe migration journey. And this is the behavior change of the recruitment agency as well. So that kind of ethical recruitment network will lead to safe migration and prevent human trafficking. ဆိုတော့လက်ရှိအခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ဒီအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျမတို့သင်တန်းပေးရတာတွေကတော့ကျမတို့အတွက်အခန့်အသတ်တွေရှိနေတာကိုရှိလာတယ်ပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကပြည်တွင်းမှာ
အလောက်ကန်ကြီးရှားပါလာတယ်လောအားကတွေနဲတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပြပကိုထုတ်ခါဖို့အတွက်အများကြီးရွေးချယ်လာကြတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အလောက်တွေပိုရှာလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့တွေ့ရတဲ့ခါမှာဒီကျမတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ undocumented နဲ့သွားတာတွေလည်းရှိသလို documented နဲ့သွားတဲ့ဒီ MOU process နဲ့သွားတာတွေကိုလည်းကျမအများကြီးရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့အနေနဲ့ဒီ Golden Dream application လေးဒီ app လေးနဲ့ကျမတို့ mix up ပေးတယ်။ဘာကြောင့်ကျမတို့ဒါကို mix up ပေးနေရလဲဆိုရင်ကျမတို့ကခုနကပြောသလိုပဲကျမတို့ရွာတွေထဲထိသင်တန်းတွေပေးဖို့အတွက်ကျမတို့အခုချိန်ဟာအကန့်အသတ်တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ online system တွေကနေသုံးပြီးတော့ကျမတို့ဒီသတင်းချက်လက်တွေရဖို့သူတို့မှန်ကန်တဲ့ agency တွေတည်ဖို့အတွက်ကိုအလုပ်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက် agency မှန်ကန်တဲ့ agency တွေကိုသူတို့တည်လာဖို့အတွက်ကျမတို့စ조사လာတာရှိလာတဲ့အခုချိန်မှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီGolden Dream app မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းဒီ CV form ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အလုပ်ကိုဒီ online ကနေတခါတဲ့ agency ကိုပေါ့နော် CV form တင်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပဲကျမတို့တစ်ဆက်တည်းပြောလာတဲ့အခါမှာဒါဟာအင်မတန်ကိုမှဒီအချိန်မှာတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်တော်တော်လေးအသုံးပြုလာတဲ့အတွင်ကြဲလဲပဲအသုံးဝင်လာတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒါဟာလည်းပဲကျမတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ Golden Dream app ကိုသိပြီးဒါပေမဲ့မလောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်ကျမတို့ကပြန်လည်ပြီးဖြေချပေးတယ်ဒါဟာလည်းပဲကျမတို့ဒီ trafficking နဲ့ပတ်သက်ရင် safe migration နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါပံ့ပိုးမှုတစ်ခုအနေနဲ့လို့တော့ကျမအနေနဲ့မြင်ပါတယ်Due to the current situation in Myanmar, young people, they no longer want to stay in the country and they look for to work in abroad. So when they look for jobs, they also think about choosing illegal channels. In this situation, technical support is quite important for her. She introduced the Golden Dream application to them. Even they cannot reach out to the worker in person. GD provides accurate information about the official agency and also job seeker can create and submit their own CV to the recruitment agency directly through the marketplace function. So they can also apply for a job online. So they can also reach out to the organization searching in the application. So that is how they are supporting job seeker using technology because many workers, they go to abroad legal, illegal, and also some others are like going through the MOU channels. So they're trying to prevent the situation not to be illegal. ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးနည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ CSO တွေကျမတို့ပြီးတော့ agency တွေနောက်တစ်ခုတော့အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ချိန်မှာကျမတို့အဓိကတော့ broker တွေကိုကျမတို့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်လာတာကိုကျမတို့ရှောင်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ safe migration တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုး safe migration ဖြစ်နေခြင်းဟာလည်းပဲကျမတို့ကလူကုန်ကူးမှုကိုပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့ကျမအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်So this is how CSO and agency coordinate to support job seeker in their migration journey together with the technical support. So she can say that safe migration prevents human trafficking. Thank you. So I'm not sure we have just maybe 2 more minutes for the one more question just because as you have a lot of work experience working on the ethical recruitment networks, what would you say are the role and impact of multi-stakeholder engagement and also cross-border collaboration to combating human trafficking and forced labor? So ဒီ ERN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ရင်ဒီ human trafficking တို့ပြီးရရှင် forced labor အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုဒီ cross border engagement မှာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတက်ရောက်မှုရှိလဲတဲ့ Thank you for question ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြပကိုပေါ့နော်ကျမတို့က legal တရားဝင်သွားတာတွေရှိရဲ undocumented ပေါ့နော်ဒီအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့သွားတာတွေရှိရဲဆိုတော့တရားဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့က MOU စာချုပ်နဲ့သွားတဲ့တရားဝင်သွားတာတောင်မှအလုပ်နေရာတွေလွဲတာတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့အလုပ်ချက်ချင်းမရတာဟို
ကျမတို့နိုင်ငံမှာကဥမာ MOU နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် MOU ထိုးပြီး3လအတွင်းသွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးတွေမှာ3လပြည့်ကန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က agency တွေကလည်းအတင်းတွန်းပြီးတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံဆက်ရောက်နိုင်ငံကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်ကတစ်လလောက်လိုသေးတယ်ခေါ်ဖို့တစ်လလောက်သူတို့လိုသေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အလုပ်သမားတွေကအလုပ်ချက်ချင်းမရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတရားမဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် illegal သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်အားခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကMOU process မှာရတဲ့လုပ်အားခမျိုးမရတာတွေပြီးတော့အလုပ်ချိန်ပိုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလုပ်အားခခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာတွေနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖိအားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်စေခိုင်းခံရတာတွေဒါတွေကိုလည်းပဲကျမတို့တွေ့ရှိရပါတယ်ပေါ့ So people are migrating through both legal and illegal channels, and also for legal migrants through the MOU channel, they have the situation of the workplace sometimes having a different from what MOU contract is saying. So not having a job right after arriving at the destination countries. For example, through the MOU channel, workers, they have to wait 90 days to arrive at the destination. But before those 90 days, the agency, they train the workers to cross the border. And at that time, the employer, they are not ready to accept the workers to apply for the work permit and also other documents at the destination site. Those situations also happen a lot. And for the undocumented workers, they also have issue with not receiving wages and also unpaid overtime and other kinds of labor exploitation and forced labor at the workplace. ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ MOU အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာသိသွားတာများပြင်မဲ့တကယ်လို့ကျမတို့ဒီတရားမဝင်သွားတဲ့သူတွေကြတော့တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုညီတောင်းရမလဲလည်းမသိဘူးပြီးတော့မဆက်သွယ်ရဲကြဘူးသူတို့ကိုဒီတရားမဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တိုင်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုသူတို့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမှကြောက်တဲ့အတွက်လည်းမဆက်သွယ်ရဲကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကျမတို့လို CSO အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကျမတို့ပြည်ပမှာကျမတို့ Thailandဒီမလေးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ CSO တွေရဲ့ networking တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘယ်ကိုဆက်သွယ်ပါကျမတို့ဆက်သွယ်လာတဲ့အကူအညီတောင်းလာတဲ့အခက်အခဲရှိလာတဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ် CSO ဘယ်ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဆက်သွယ်ပါပြီးတော့တကယ်လို့အထောက်အထားတွေတရားမဝင်အလုပ်သားကနေတရားဝင်လုပ်သားဖြစ်လာဖို့အတွက်စာချုပ်စာတမ်းတွေစာချုပ်တွေစာရွက်စာတမ်းတွေလောက်ရတဲ့အခါတွေမှာလည်းပဲကျမတို့ဒီအစိုးရတွေရဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုသူတို့တွေသတင်းချက်လက်တွေရရှိအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းချင်းပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာရောရှိနေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းချင်းတွေက networking တွေလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတာတွေလုပ်တယ်တကယ်တော့အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ safe migration လုပ်နေရတယ်လို့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီ cross border မှာရှိနေတဲ့ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ labor ရဲ့ exploitation တွေ forced labor တွေရောကြလာအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရတနည်းအားဖြင့်တော့ကျမတို့ကဒါဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးခြင်းနဲ့ဖိအားပေးစေခိုင်းမှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းက networking တွေလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှသာလင်းကျမတို့ဒီလိုမျိုးကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်အားတွေကအရေးပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့တော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် So that is why the organization in Myanmar, they strengthen the networks across the border. And she finds out the way to support workers as the destination, and workers are provided with the organization worker voice channel. For example, there are some circumstances in which document can be made legal. It means that illegal worker have the ways to be legal workers in Thailand. So when the relevant government announced the new policy to apply for the document to be a legal worker, so the organization shared that information with the undocumented workers, both in Thailand, Malaysia, something like that, so that they can reach out to those cross-border organizations to seek information.
And to summarize, local organizations are supporting job seeker for migration, safe migration, and they are also working with multi-stakeholder engagement and cross-border collaboration in the destination country. So this is the role of the multi-stakeholder engagement and cross-border collaboration to combat human trafficking and forced labor at the cross level. Yeah. Thank you very much. So, okay, we have one question. Do we, Yes. right. Do we have time for maybe a couple of questions? We're over. All right. Well, we can also catch up during the coffee break. We will be here, and it will be great if you can connect with our experts on Workers' Voice and Ethical Recruitment networks. Thank you very much.